வணக்கம், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். I am Krishnakumar, Department of Mathematics. The last classes we have discussed practice problem and then continuation of this one. ஸோ கடைசி கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். இந்த ரிமைனிங் இன்னும் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் சால்வ் பண்ணிடலாம். இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தீங்க. நிறைய பேர் ஆன்சரை அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. சில பேர் கரெக்டாகவும் இருந்தது ஆன்சருடைய இது, சில பேர் இது ராங்காக இருந்தது. வாட் எவர் இட் இஸ், ட்ரை பண்ணது இஸ் குட், நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம அடுத்த டாபிக் தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அடுத்து நம்ம யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட், ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அது. தட் இஸ் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட், அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்க்கலாம். நவ் லெட் அஸ் சால்வ் திஸ். இந்த 2 ப்ராப்ளத்தை நம்ம இப்போது சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் given problem. Now the solution. So given problem can be written as, இது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா, இந்த கொடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை லிமிட் n tends to infinity. I am going to adjustment. நான் இங்கே ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்லாம் பாருங்கள், மேலே ஸ்கொயர்னு வருது. போட டினாமினேட்டர்னா கியூப் அந்த மாதிரி வருது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை வச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட் டேர்மை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன். கரெக்டுங்களா? ஸோ n² n³. ஸோ இந்த டேர்மில் நான் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, மல்டிப்ளை numerator and denominator with the n². கரெக்டுங்களா? n² divided by n³. So remaining terms as it is, n² n plus 1 whole cube plus n² divided by n plus 2 whole cube plus and so on 1/8n. இந்த ஃபார்மேட்டில் எப்படி கொண்டு வரலான்னா, இந்த வெரி ஈஸியஸ்ட்டு n² ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம். 8 கேன் பி தெரியும் நம்மளுக்கு, 2 க்யூப்னு எழுதலாம். 8 கேன் பி 2 க்யூபா, தென் தட் இஸ் 2n³ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா. 2n³. ஆக்சுவலாக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வரும். கரெக்டுங்களா? இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால், இந்த டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது வரும், இந்த டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது வரும். செக் பண்ணி பார்த்துங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை ஏன் நம்ம ஒரே பேட்டர்னில் எழுதி கொண்டு வந்தோம்னா, nth டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதனுடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். இது நான் இப்போ சம்மேஷன், இது சீரியஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம சம்மேஷன் அந்த பேட்டர்னில் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம். லிமிட் n tends to infinity. இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா, சம்மேஷன் r equal to 1 to n. So numerator is common, n² as it is, divided by, in denominator n plus r whole cube, and start with 0. Is it right? இப்போ r வேல்யூ 0 கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு. n plus 0 n³ n² by n³. I get the first term எனக்கு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் r வேல்யூ 1 கொடுங்க. n² as it is அப்படியே தான் இருக்கும் நியூமினேட்டரில். டினாமினேட்டரில் n plus 1 whole cube செகண்ட் டேர்ம் கிடச்சிரும். தேர்டு r equal 2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா n² divided by n plus 2 whole cube தேர்ட் டேர்ம். சிமிலர்லி அப் டு n வரையும் கொடுத்து பாருங்கள், n plus n, தட் இஸ் 2n whole cube. அப் டு லாஸ்ட் டேர்ம் வரையும் நம்மளுக்கு இது கிடச்சிது. ஸோ வெரி கிளியர். அடுத்த ஸ்டெப் கவனிங்க. லிமிட் n tends to infinity, summation r equal to 0 to n
n ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து நான் n வெளியே எடுத்துறேன் காமனாக. இது ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்ற ரீசன் நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும் பாருங்கள். ஸோ n cube 1 plus r by n. So cancel these terms, that is n square. So what we are getting actually, limit n tends to infinity summation r equal to 0 to n 1 by n, then remaining 1 by 1 plus r by n whole cube. Is it right? So next stepல இந்த 1 by n வெளியே கொண்டு வந்துடலாம், பிகாஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் திஸ் சம்மேஷன். ஏன்னா இங்கே ஆறு தான் வேரி ஆகிட்டு வருது. ஸோ இந்த 1 by n நான் வெளியே கொண்டு வந்தேன். 1 by n சம்மேஷன் r equal 0 to n, தென் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து 1 by 1 plus r by n whole cube. Please note down this. Now I recall the lesson 11ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். we have seen summation of seriesல, அதாவது இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. திஸ் ஒன், இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே நம்ம இதுக்காக இந்த லிமிட் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் லாஸ்ட் டேர்ம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் we can return in this form. இந்த ஃபார்மில் எழுதி வச்சுருக்கோம் 1 by n summation r equal 0 to n 1 divided by 1 plus r by n cube. ஸோ இது பாருங்கள், it is similar to in this pattern. கரெக்டுங்களா. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கேரி ஓவர் இந்த ஸ்டெப்பை நான் அடுத்த பேஜில் காப்பி பண்ணிட்டேன். நவ் அப்ளைங் த ஃபார்முலா, தட் இஸ் இன்டர்வல் 0 to 1 divided by 1 plus, so replace r by n by x, 1 plus x. So 1 plus x whole cube, then dx, replace this term, we are getting the dx. Now integration well known, 0 to 1 plus x. So in the step we know very well all these steps. So integrate this one, 1 plus x minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1. Now the limits are 0 to 1. So 1 plus x are minus 2 by minus 2. Limit lower limit 0, upper limit 1. So apply the upper limit first for x. So what we are getting actually, 2 power minus 2 by minus 2 minus lower limit 0. So replace x by 0. 1 power minus 2 by minus 2. Now simplify this one. So denominator is common 1. So minus 2. 2 power minus 2. 2 power minus 2 is nothing but 1 by 4, well known. One power minus 2 is nothing but 1. So what we are getting actually, 1 minus 4 divided by 4 divided by minus 2. Now simplify this one. I take here, I write here 1 minus 4, that is minus 3 by 4 whole divided by minus 2. Minus minus gets cancelled. So after simplification we are getting 3 by 8. So this is our solution of this question. Now see the options. The first option is wrong. So second option is correct, 3 by 8. So remaining option. So easily get 3 mark in CSIR and whatever is national level competitive examination. So final answer வந்து நம்மளுக்கு 3 by 8. நிறைய பேர் ஆப்ஷன் பி கொடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க.
somehow 8/3 சொல்லியிருந்தாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், பரவாயில்ல, நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 3/8 இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். 3/8 தான் நம்மளுக்கு ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் we are getting this one. So next problem. So the option is this one. So correct. Next, second problem. Which of the following are convergent? So for 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எந்த சீரியஸ் வந்து கன்வர்ஜென்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி இதில் நான் இன்டூ உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். நம்ம ரைட். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் இப்போ கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் கேரி ஓவர் பண்ணி கிளியராக எழுதிட்டேன். நவ் விச் ஆர் இது ஆக்சுவலாக பார்ட் சியில் கேட்ட கொஷின் சிஎஸ்ஏஆரில் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது. விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆர் கன்வர்ஜென்ட் சீரியஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ டேக் த ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ அது எடுத்துக்கலாம். summation equal to 1 to infinity then n square 2 power minus n. So using the test, so the well known test is the ratio test. I take an, this one, n square இந்த 2 power minus n denominator கொண்டு வந்துடலாம் இல்லைங்களா, 2 power n. Next what about an plus 1. So n replace பண்ணி n plus 1 போடுறோம். n plus 1 whole square divided by 2 power n plus 1. So we know about the test, that is limit n tends to infinity modulus of an plus 1 divided by an. We get the value limit. Suppose some value L, this value less than 1 இருந்தா you can say convergent, or L greater than 1 இருந்தா that is divergent. L equal to 1 இருந்தா நம்மளுக்கு test fails. We know very well this result. Please note this. So according to this, now limit n tends to infinity an plus 1, I substitute here, divided by an. So an plus 1 divided by an. இந்த இதில் நம்ம ஸ்டெப் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, now which is equal to limit n tends to infinity n plus 1 square divided by 2 power n plus 1 can be written as 2 power n into 2 into, so bring to numerator 2 power n divided by n square. So 2 power n வந்து நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுது. The next step, limit n tends to infinity. So you are getting here, take n square is common, sorry n is n வந்து காமன் எடுத்தா ஸ்கொயரும் சேர்ந்து வந்துடும். n square 1 plus 1 by n square divided by 2 into n square gets cancelled. Now applying the limit, so 1 as it is constant, 1 by n tends to infinity, n goes to infinity, this becomes 0. So 1 square, that is 0, right? So 1 square by constant 2 as it is. So finally we are getting 1 by 2. So this is our L according to the formula, which is less than 1. Just now you have see, suppose L less than 1 means convergent. So we are getting 1 by 2. 1 by 2 is the less than 1, well known. So say convergent. So option A is convergent. So the following are convergent. So option A is
convergent. Next I take this one, second option. So same steps we are following. இது an எடுத்துக்கிறோம், ஆப்ஷன் பியில் an plus 1 சேம் ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம். லிமிட் n times infinity an plus 1 by an. ஸோ we know this simplification. இந்த சிம்பிளிஃபைலாம் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். Then finally we are getting applying the limit. லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 2 divided by 1 plus இது 1 by infinity நம்மளுக்கு 0 வந்துடும். 1 plus 0 1 square. So 2 by 1. It is something 2. So 2 is which is greater than 1. So divergent. So option B வந்து divergent. So option A is convergent, option B is divergent. Then what about C? According to ratio test, இந்த ரேஷியோ டெஸ்ட்டில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து L equal to 1ன்னு வரும். டெஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆகும். நீங்கள் வந்து காஷி கண்டென்சன் டெஸ்ட்டில் போட்டு பாருங்கள், அதில் நம்மளுக்கு வந்து டைவர்ஜென்ட் வரும். சரிங்களா? ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ டைவர்ஜென்ட், விச் இஸ் ஆல்சோ டைவர்ஜென்ஸ். ஸோ இந்த ஒன்லி ஒன் த கரெக்ட் ஆன்சர், கரெக்ட் ஆப்ஷன். இதை மட்டும் கரெக்டாக நம்ம ஆப்ஷன் கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்தோம்னா we get 4.75 marks in CSIR exam. So thank you. Thanks for watching full video. Thanks for viewers and subscribers with full of support. So next class la vandu நம்ம uniform convergent definition with the results and then examples நம்ம பார்க்கலாம்.